నమస్తే, వెల్కమ్ టు ABN Diksuchi. ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ మహేంద్ర హెచ్ సోనావనే గారు ప్రముఖ అకాడమిషియన్, ప్రాక్టీసింగ్ ఆర్కిటెక్ట్ మరియు ఆర్కిటెక్చరల్ ప్రొఫెషనల్ గా 30 సంవత్సరాలకు పైగా అనుభవం కలిగిన వారు. ఆయన ముంబైలోని ప్రతిష్టాత్మకమైన సర్ జేజే కాలేజ్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ నుండి ఫస్ట్ క్లాస్ ఆనర్స్ తో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ పూర్తి చేశారు. అనంతరం పూణేలోని గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ నుండి టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ సాధించారు. అలాగే ఆర్కిటెక్చరల్ ఎడ్యుకేషన్ అంశంపై ఆర్కిటెక్చర్ లో PhD పూర్తి చేశారు. ఆర్కిటెక్చర్ రంగంలో పరిశోధన మరియు నవీనతకు ఆయన చేసిన సేవలు విశేషమైనవి. అనేక పరిశోధనా పత్రాలు మరియు పేటెంట్ల ద్వారా ఆయన తన పరిశోధనా దృక్పథాన్ని చాటి చెప్పారు. ప్రణాళిక, పరిశోధన, నాణ్యమైన విద్య మరియు భవిష్యత్ ఆర్కిటెక్టులను తీర్చిదిద్దడంలో ఆయనకు ఉన్న నిబద్ధత ఆయన విస్తృత అనుభవంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అలాగే ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ జాయిస్ సుప్రియా ఆర్కిటెక్చర్ రంగంలో విద్యార్థులకు బోధన, మార్గదర్శకత్వంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న విద్యావేత్త, పరిశోధకురాలు. ఆమె విజయవాడలో స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ నుంచి PhD చేశారు. విద్యాభివృద్ధి, విద్యార్థుల భాగస్వామ్య కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటారు. ICFAI స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఆమె అడ్మిషన్ కోఆర్డినేటర్ గా పనిచేస్తూ విద్యార్థులకు చేరువ కావడానికి, విద్యా సమన్వయానికి సహకారం అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వారిద్దరూ మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడదాం. హాయ్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ మహేంద్ర గారు. అలాగే గుడ్ ఈవినింగ్ సుప్రియ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. అలాగే మహేంద్ర గారు, ఫస్ట్ గా మీరు చెప్పండి, అసలు వాట్ ఈజ్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ వాట్ డు ఆర్కిటెక్ట్స్ రియల్లీ డూ అంటే ఏం చెప్తారు? I'll answer your second question, what is architecture. For common person, I'll let you know, architecture is just not talking of art. It is also science and technology. One must also know that architecture is mother of all arts. When I say architecture is a combination of art, science and technology, art can come in various forms of painting, sculpture, etc. Then we deal with science. It is called as the climatic conditions, where we study sun, wind, rainfall, etc. When we design a building or an envelope for the purpose of the client and for which climatic zone we are designing into it. We take into consideration the heat penetration, we take into consideration the wind rows, the wind direction, the speed of the wind. When we say rainfall, we calculate the rainfall in the particular area. We design the buildings as an envelope for rainfall resistance also. We also do calculations for rainwater harvesting, which is a need of the hour today, where we have to conserve water. When I talk of technology, it could be construction of old buildings such as load bearing structures, the mid-term that RCC structures, then high-rise buildings, steel structures, parametric architecture and much more. So this is regarding architecture. It's not art, science, it's just not art. Now let me come to the profession. Architecture profession, India is regulated by Council of Architecture, which is the apex body under the Architects Act 1972. It regulates and monitors architectural education and professional practice and gives standards and maintains the standard for architecture practice in India. Now to explain in a simple form, what does an architect do? He designs building, that small building, whichever it is a house or a villa, but it's not designing a space, it's volume. He has put his heart for the society, for the person who is going to live there, for his comfort condition. Now it's after designing, we have to construct it on site. He goes for the site visit, he checks the site measurements, he checks the surrounding of the site. When the construction goes on, he gives visits for the site, visits for the construction. Is it going as per the drawings with the consultant of RCC consultant? Then maintaining the standard of the construction, estimation, costing, specification, what kind of materials you will be using for the final finish and during the construction. Right now, even if I am sitting in the studio, who has designed this? This is an architect. To tell you in simple words, architecture is with your life from your birth till the end of your journey. You will say how? When you are born, where are you born? You are not born under a tree as on today's decade. You are born in a hospital. Who designed the hospital? The architect designed the hospital. Yes, of course there were other consultants who helped them in MEP consultants, structural consultants and more consultants. We respect those profession also, but the main person who designed this building was an architect. When the student goes to school, colleges,
Who has designed that? It is the architect who has designed those spaces. He has made those spaces energetic by his thought process, putting into his heart into the designing factor of it, the comfort condition, how the student will feel in the classroom, what is the volume of the classroom, what is the color of the classroom, what is the window of the classroom, what is the door finish of the classroom. All minute things are being taken care by the architect when he goes into designing of a building. Further, if a student after passing out from colleges, he goes to work in industries, offices, much more other, in government organization, private organization, he works under shelter. So who has designed this? It's an architect. So architect has an important element in national building. He plays a vital role. He is with the human being. He is with the society. You go to multiplex, you go to a theater, you go to an airport, you go to a metro station and any railway station, n number of structures. An architect is involved in designing a building. So architecture profession is very, very important. It plays a vital role in the mankind in developing the society and the environment, keeping in the cultural and the heritage factors in his mind. So this is about architecture. ఓకే, అలాగే జాయిస్ గారు మీరు చెప్పండి, అసలు ఆర్కిటెక్చర్ని చదవాలి అంటే విద్యార్థులకు ఎలాంటి అర్హతలు ఉండాలండి? రైట్. సో ఫస్ట్లీ అండి 10+2 లేదా 10+3 కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి. అండ్ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అనే సబ్జెక్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్. అండ్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్లో మనకి 45% వాళ్ళకి వచ్చి ఉండాలి. దాని తర్వాత దే షుడ్ బి రైటింగ్ నేషనల్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ నాటా అని ఇట్స్ అన్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అండి, వేరిన్ దీనిలో మీరు స్కోర్ అయినట్లయితే, క్వాలిఫై అయినట్లయితే మీరు యూ క్యాన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎనీ ఆర్కిటెక్చర్ కాలేజ్ ఇన్ ఇండియా. సో దీని ఎగ్జామ్స్ మనకి April 4th నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి. అండ్ April 4th to June 13th వరకు ఇది ఫస్ట్ ఫేజ్లో దాన్ని ముగిస్తుందండి. సెకండ్ ఫేజ్ వచ్చేసి August 7th and 8th. అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఒకవేళ ఇఫ్ సంబడి మిస్ టేకింగ్ ఎగ్జామ్, దే కెన్ గివ్ దేర్ ఎగ్జామ్ ఆన్ August 7th and 8th. సో ఈ నాటాలో ముఖ్యంగా ఏముంటాయంటే 2 భాగాలుగా ఉంటాయి, పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి. ఇది ఒక 3-hour ఎగ్జామ్. డ్రాయింగ్ అండ్ కాంపోజిషన్ 90 minutes ఉంటుందండి. ఇంకొకటి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అనేటివి 90 minutes ఉంటుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ నాటా, జేఈ పేపర్ 2లో కూడా మీరు క్వాలిఫై అయినట్లయితే యూ కెన్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఇన్ టు ఎనీ ఆర్కిటెక్చర్ కాలేజ్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, అలాగే మహేంద్ర గారు మీరు చెప్పండి, అసలు అంటే ఈ వాట్ టైప్ ఆఫ్ జాబ్స్ కెన్ స్టూడెంట్స్ గెట్ ఆఫ్టర్ ఆర్కిటెక్చర్? All the architectural projects can be done by students of architecture. First he takes experience for 2-3 years and then further he starts his practice. He can work in government organizations, he can work in private organizations, he can work with real estate, he can work internationally in various firms and companies who give architecture and construction services. He can work as an academician, he can work as a researcher. So first you'll have to understand what kind of projects is not important. How much an architect can work? He can work till his end of his breath. Normally a person working in a bank or a government office retires at the age of 60 and then he is resting around. But architecture students, when they go into practice, their real vital and important role starts at the age of 40. He is working for various projects, he is working hard for getting clients, and at the 60 he has achieved much more, and at 60 he doesn't retire. He makes his journey go ahead. He can work till the end of his life. In fact, after the practice which he has done, he can transfer it to the next generation who can also be an architect. So architect does not retire at the age of 60. He can work endlessly till his last breath, and that is the kind of prosperity he has. One should also understand what an architect design stays for 3 generations. For example, if you have a mobile or a TV or a fridge, what is the lifespan of that TV, fridge and mobile? It's 5 years, 10 years, maximum 20 years. But when an architect designs a building, it stays there for 3 generations. That is an innovation which he has put on the earth. That is a positive thing. He's always inspired. He's designing number of buildings, right from house to villas to apartments to airports to government buildings, private sector buildings. You're designing a city, your smart cities, your infrastructure development. So there is a lot of scope for a student of architecture when he passes out. So it's a bright prospect.
which we nurture architects in our ICFAI School of Architecture. ఓకే, అలాగే సుప్రియ గారు మీరు చెప్పండి, అంటే ఈ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్లో అసలు ఆర్కిటెక్చరల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇస్తారు మీ దగ్గర అంటే ఏం చెప్తారు? అలాగే విద్యార్థులు ఈ ఆర్కిటెక్చర్ కోర్స్ అన్నది చాలా సవాల్తో కూడిన కోర్స్ కింద భావిస్తూ ఉంటారు కదా, సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో విద్యార్థులకు మీరు ఎలా ICFAI కాలేజ్ ఎలా సహకరిస్తుంది, వాళ్ళకి ఎలా మార్గనిర్దేశం చేస్తుందంటే ఏం చెప్తారు? ఫస్ట్లీ ఏంటంటే అండి, ICFAI స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ మేము ఏమంటామంటే వేర్ డిజైన్ మీట్స్ పర్పస్. అంటే మేము మా స్టూడెంట్స్ని టుడేస్ ఈరోజు రిలవెంట్ వడ్ యూ సే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తామండి. అంటే వాట్ NEP 2020 సేస్ దట్ ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అట్ ICFAI స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ మా కోర్ లెర్నింగ్ ఏంటి అంటే వీ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్, అంటే లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ అండి. వాట్ ఎవర్ వీ టీచ్ దెమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఎడ్యుకేషన్ ఆర్కిటెక్చరల్ ఎడ్యుకేషనే కానివ్వండి, డిజైన్ స్టూడియోసే కానివ్వండి, లేదా సైట్ విజిట్స్ కానివ్వండి, వర్క్ షాప్స్ కానివ్వండి, లేదా ఇంటర్న్షిప్స్, ఇవన్నీ కూడా మేము స్టూడెంట్స్కి వీ మేక్ ష్యూర్ దట్ దే బ్రిడ్జ్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ థియరీ అండ్ ప్రాక్టీస్. సో వీ టీచ్ దెమ్, అంటే ఎవ్రీ 3 years మా సిలబస్ని మేము అప్డేట్ చేసుకుంటా ఉంటామండి. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే టుడేస్ రిలవెంట్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి మేము ఇస్తున్నామా లేదా, వీ మేక్ ష్యూర్ వీ డూ దాట్. ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మేము హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మాకు నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్స్ మేము వీ హ్యావ్ ఇట్ అట్ ఆ కాలేజ్ వేర్ వీ హ్యావ్ ఫ్యాకల్టీ ఎక్స్చేంజ్, స్టూడెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంటాం. అదే కాకుండా స్టూడెంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ రైట్ నౌ విత్ కరెంట్ అండ్ రెలవెంట్ నాలెడ్జ్. అంటే ఏదో 10 years 20 years ఏం జరుగుతుంది అది నేర్చుకోవడం కాదు, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ రోజు టెక్నాలజీ ఏం చేస్తుంది అనేది వి టీచ్ దెమ్ అట్ అవర్ కాలేజ్ అండి. అదే కాకుండా మేము వీ హ్యావ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్సెస్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఎవ్రీ 6 months to 1 year. ఖచ్చితంగా మేము వి ఎక్స్పోజ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ టు ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, సో దట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇట్లాంటి ఎక్స్పోజర్స్ ఇచ్చినప్పుడు దే విల్ బీ ఇన్ పార్ విత్ ద మార్కెట్ నీడ్స్ టుడే. అదే కాకుండా వీ హ్యావ్ సైన్డ్ అంటే ఎన్నో MOUs విత్ ఇంటర్నేషనల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి మా దగ్గర. అదే కాకుండా మాకు జస్ట్ అకాడమిక్ సపోర్టే కాకుండా మేము వాళ్ళకి గ్లోబల్గా వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం ICFAI స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్లో. ఓకే అండి, సురేంద్ర గారు, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ICFAI కాలేజ్ అండ్ అదర్ ఆర్కిటెక్చర్ కాలేజ్? ICFAI School of Architecture and ICFAI University assures you quality education, proper research, innovation and much more. One has to understand what is the vision of ICFAI School of Architecture. In ICFAI School of Architecture, the vision of ICFAI School of Architecture is we are nurturing entrepreneur architects. We are giving them the scope how they will do business when they pass out after with little bit of practice or experience they take it from the senior architects. So we are trying to build up the nation's image of having entrepreneurship, startup programs. We are very glad to tell you that Council of Architecture invited us to have a workshop of entrepreneurship with the collaboration of Government of India for minor, micro and small enterprises. We had an entire workshop for entrepreneurship where we invited speakers from the law college, from the management college and 2 young budding architects to our architecture college, where all other colleges students came to attend this thing. So we are producing entrepreneur architects. Now what is the difference of other college and ICFAI School of Architecture? First let me tell you, there are 2 factors. One is quality education. Now this quality education is transferred from the faculty to the student. So what is the faculty's role? My faculty are from various branches of masters done from landscape, heritage, urban design, digital architecture, environment and much more. They come from various parts of the country. After this, first of all, they have understood that they are in the profession of teaching, and all my faculties with me consider teaching as a noble profession. We respect our part first. Secondly, we transferring knowledge to the student is a vital role. We dilute our knowledge that can fit into the mind of the students. The students are in a very happy environment, friendly atmosphere with quality infrastructure, air conditioned studios, classrooms, material museum lab, climate lab, workshop, surveying lab,
and student activity room. So there are all the classrooms are well light ventilated, air conditioned also. There are digital boards. There is an atmosphere of studying in our ICFAI School of Architecture. We have separately, then we have a material museum room where all the various companies showcase their products at ICFAI School of Architecture. For students upgradation, we have site visits for various subjects. We have the industry coming to our college, bridging the gap between the academic and the practice. We take them to the industries for whatever production of building industry products are being produced, or actual sites such as swimming pool, stadium, industry, etc. We also have a construction yard activity where it's a hands-on experience for students. It's not an hands-on experience for student, it is also working with a group. Then after collaboration with working with students. Or one more thing, ICFAI School of Architecture is part of ICFAI University at Hyderabad campus. Almost 92 acres approximate site is there, where we have students from various branches, from the law, from BBA, MBA, management college, social sciences, engineering college. Now these students interact with each other. We have interaction with the mechanical department, we have the interaction with electrical department, we also have collaborations with the management college. They tell us how we can build our entrepreneurship. So all this interaction is very important. Now even for sports, cultural and extracurricular activities, these things happens in the college level also and at university level. So the students of architecture are embedded with number of students, where they learn how to behave in a group, they learn leadership qualities, they learn much more which is from a standalone college. Other than this, in ICFAI School of Architecture, we also arrange seminars, conferences, calling experts from various fields of building industry. We give them exposure. Then we have skill development program on our priority, where we teach them the softwares right from the basics to the high end, whichever is very friendly run at international level, right from AutoCAD, Revit, Rhinos, Grasshopper, BIM, parametric architecture. Our students also go for internship for 100 to 120 days, not nationally but internationally also, with leading architects in India, where they can learn under the guidance of the experienced architects. That also happens at ICFAI School of Architecture. We have study tours, international and national, where our students and faculty go with proper guided person to tell them about the structures wherever they go for a visit. As present we had been to Pondicherry, Madurai, Rajasthan, Agra, etc. We are also in a plan of going to Singapore in the coming session. So that's about the things which are happening at ICFAI School of Architecture. One has to understand, when student comes to architecture, our induction program first is telling the student that you have to work here fearlessly. You should be able to ask questions to the faculty if you have not understood. What happens to the system of schooling which we have? The teacher asks the students, have you understood? And every student says, yes, I have understood, but really nobody has understood it, because he is so having fear ki if I ask a question, people will laugh at him. What a simple question I asked. No, we remove that fear from our students' mind when he joins School of Architecture. We have given them open access to library, we have given them open access to student activity room, we have given them open access to our studios. Even after college hours, the students who, even day scholars and hostelites, do come to our studios, work there 24/7. We have security persons in the building, we have security persons on every floor, we have CCTV cameras, everything is provided, male female securities are there. So students are very friendly, they are in a very comfort condition. The parents of our students are also happy. They are happy that we are in their student or their candidate is in a secured atmosphere. Other than that, we have a swimming pool, we have a gymnasium, we have a squash, table tennis, etc., cricket ground. So many things are there in the campus. We have an ATM center, we have a 24/7 clinic in our
university. So lot of things are there when a student comes to ICFAI School of Architecture. There is much more one should come and enjoy the atmosphere at ICFAI School of Architecture compared to other colleges in India. ఓకే, జాయిస్ సుప్రియ గారు మీరు చెప్పండి, స్టూడెంట్స్ ఇక్ఫైనే ఎందుకు ఎంచుకోవాలంటే మీరేం చెప్తారు? ఫస్ట్లీ ఏంటంటే ICFAI స్కూల్ అనేది ICFAI యూనివర్సిటీ ఒక పూర్తి స్థాయి విశ్వవిద్యాలయం. ఇట్స్ అ మల్టీ డిసిప్లినరీ యూనివర్సిటీ అండి. ఇక్కడ వచ్చినట్లయితే మీకు యూ విల్ హ్యావ్ ఎక్స్పోజర్ టు వేరియస్ డిసిప్లిన్స్ అక్రాస్, అంటే వీ హ్యావ్ 5 schools 5 to 6 schools ఉన్నాయండి. వీ కాల్ ఆర్ యూనిట్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ స్కూల్స్. వీ హ్యావ్ లా, ఇంజనీరింగ్ ఉంది, BBA ఉంది, MBA ఉంది, దెన్ ఆర్కిటెక్చర్ స్కూల్ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్. సో ఏమవుతుందంటే మీకు మంచి ఫ్రెండ్షిప్స్ ఏర్పడతాయి. అవే కాకుండా వీ హ్యావ్ మంచి కొలాబరేషన్స్, అకాడమిక్ కొలాబరేషన్స్ జరుగుతాయి. అంటే మీరు యూ కెన్ ఆల్సో గో డౌన్, we have something called the open electives wherein వేరే డిసిప్లిన్స్ నుంచి కూడా నేర్చుకునే అవకాశం మీకు ఉంటుంది. అంటే మన NEP 2020లో ఇది ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ లెర్నింగ్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అనమాట. సో దట్ వీ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డిసిప్లిన్స్. అలాగే కాకుండా సార్ చెప్పినట్టు మా యూనివర్సిటీ వచ్చేసి 90 acre లష్ గ్రీన్ క్యాంపస్ అండి. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ క్యాంపస్ విత్ బ్యూటిఫుల్ ఎకో సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్. అదే కాకుండా మాది ర్యాగింగ్ ఫ్రీ క్యాంపస్ అండ్ ద సేమ్ టైమ్ we have good hostel and mess facilities. In case మీరు బయట నుంచి వచ్చినట్లయితే we have excellent mess and excellent hostel facilities in our college అండి. at the same time మేము academical గా హెల్ప్ చేయడమే కాకుండా మీకు ఒక గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా ఇస్తాం at ICFAI School of Architecture. అదే కాకుండా మీకు ఒక మంచి హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది మా ICFAI School of Architecture లో మీకు దొరుకుతుంది. ఓకే, అంటే ఇందాక మీరు అన్నారు ఆర్కిటెక్చర్ ఒకవేళ చదవాలి అంటే నాటా ఎగ్జామ్ కానీ లేదంటే JEE పేపర్ 2లో కానీ క్వాలిఫై అవ్వాలని, ఒకసారి వాటి గురించి క్లియర్గా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తారా? యా, సో ఫస్ట్లీ ఏంటంటే అంటే 10+2లో అంటే మీరు ఇంటర్మీడియట్లో మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అనేది మీకు కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్స్ ఉండాలి. అదే కాకుండా జస్ట్ ఇన్ కేస్ మీరు డిప్లొమా చేసినట్లయితే కూడా మీకు మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్స్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. అవే కాకుండా మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్లో మీకు 45% మినిమం మార్క్స్ ఉండాలి. అట్లా ఉన్నట్లయితే మీరు యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు టేక్ ద నాటా ఎగ్జామ్. సో నాటా ఎగ్జామ్ తీసుకున్నప్పుడు నాటా ఎగ్జామ్ ఒక 3 hour ఎగ్జామ్. దీనిలో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు పార్ట్ A, పార్ట్ B ఉంటుంది. పార్ట్ Aలో వచ్చేసి మీకు డ్రాయింగ్ అండ్ కాంపోజిషన్ అంటే ఆఫ్లైన్ బేస్లో మీరు చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం సెక్షన్ Bలో వచ్చేసి మీకు MCQs ఇంకా NCQ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ అబౌట్ 50 questions ఉంటాయి. సో టోటల్గా మీరు యూ కెన్ ఈ 3 hour ఎగ్జామ్లో పార్ట్ A, పార్ట్ B మీరు కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మీరు ఈ ఎగ్జామ్ ఇవ్వాలంటే మీరు నాటా గూగుల్ చేసి నాటా వెబ్సైట్కి వెళ్ళొచ్చు. అండ్ వాళ్ళు మీకు దే విల్ గివ్ యూ ద సెంటర్ వన్స్ యూ సెలెక్ట్ యువర్ ఎగ్జామ్ టైమింగ్. ఈ ఎగ్జామ్స్ వచ్చేసి ఫ్రైడే ఆఫ్టర్నూన్స్ అండ్ సాటర్డే మార్నింగ్స్ అండ్ సాటర్డే ఆఫ్టర్నూన్సే జరుగుతాయండి, విచ్ ఇస్ ఫ్రైడే అండ్ సాటర్డే. లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ April 4th నుంచి ఎగ్జామ్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యాయి అండ్ June 13th వచ్చేసి లాస్ట్ ఈ phase 1కి అది లాస్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ఆ రోజు అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎనీబడి హ్యాస్ మిస్డ్ రైటింగ్, అంటే మీరు ఇప్పుడు నాటా రాద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఆర్కిటెక్చర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే మీరు phase 2లో అంటే August 7th or 8thకి మీరు బుకింగ్ చేసుకొని ఆ స్లాట్లో మీరు ఎగ్జామ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, అంటే ఈ ఆర్కిటెక్చర్ కోర్స్ అసలు ఎన్నేళ్ళు ఉంటుందండి జనరల్గా? యా, సో ఫస్ట్ అండి ఈ ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చేసి 5-year కోర్సు. ఎక్కడైనా 5 years విచ్ ఇస్ 10 semesters. మా దగ్గర ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఫౌండేషన్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్పిస్తాము. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్ వచ్చేసి కొంచెం కోర్ సబ్జెక్ట్స్లో వెళ్తాం. అంటే క్లైమటాలజీ కానీ, వాటర్ సప్లై గురించి కానీ, మెటీరియల్ ఇంపార్టెన్స్ గురించి నేర్చుకుంటారు. అదే 4th and 5th year వచ్చేసరికి స్పెషలైజేషన్ ఉంటుంది. దాంతోడు మీరు 4th yearలో మేము ఏం ఆఫర్ చేస్తామంటే వీ ఆఫర్ దెమ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ద ఇంటర్న్షిప్. అంటే 6 months మీరు యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ వర్క్ అండర్ ఎనీ ఆర్కిటెక్ట్ either in India or abroad for 6 months. అండ్ మంచి అవగాహన, మంచి ఎక్స్పోజర్, అంటే వెండర్స్తో ఎట్లా మాట్లాడాలి, క్లయింట్స్తో ఎట్లా మాట్లాడాలి, డ్రాయింగ్స్ ఎట్లా చేయాలి, సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. అది నేర్చుకొని మళ్ళీ మనకి ఫైనల్ ఇయర్లో మనకి ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఉంటుంది, థీసిస్ అనేది. అది వచ్చి అవి నేర్చుకున్నవన్నీ కూడా దానిలో ఇంప్లిమెంట్ చేసి దెన్ దే విల్ బి రెడీ ఫర్ ద మార్కెట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ జాయిస్ గారు, అలాగే థ్యాంక్ యూ మహేంద్ర గారు ఆర్కిటెక్చర్ కోర్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ ABN దిక్సూచి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం కీప్ వాచింగ్ ABN.